Ni amakuru ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, abantu benshi bari kugenda bamenya n'ubundi iby'aya makuru bari gukomeza gusuka amarira. Uyu ni umwana w'imyaka 5 wigaga hariya i Musanze muri EXCEL School. Ngira ngo ni ikigo gikomeye cyane mw'abantu mwe kibarizwa hariya i Musanze. Ni ikigo n'abantu mwe abakizi barakizi EXCEL. Uyu mwana yari afite imyaka 5, yaje kuza kuba yakwitaba Imana mu buryo navuga ko bwatunguye abantu ndetse bwabaje cyane, ndetse mu by'ukuri abantu benshi bagiye bavuga uburyo uyu mwana yitabye Imana. Donc abantu ntabwo kubyumvikanaho biragoye cyane. Ngira ngo ndakurarikira gukomeza kuntega amatwi, ndatekereza ko n'igitekerezo cyawe uri buze kuza ko wagisiga aho ngaho muri comment, utubwire ngo ibi bintu ndiho ndabyumva gutya nyamaze bimeze gutya. Mw'abantu mwe biteye agahinda, wereje ikaze muri aya makuru y'uyu mwana w'imyaka 5 wigaga hariya mu kigo cy'Musanze, mu kigo cya EXCEL. Ngira ngo murabizi bafite ni ishuri ry'incuke, ariko hariho n'amashuri abanza ya primaire. Birarenze cyane, wereje ikaze. Aya makuru ngira ngo na makuru yangezeho ku itariki ya 29 nibwo aya makuru nayamenye, nubwo nari naratinze kuba nayakugezaho kugira ngo mbe nakora ubushakashatsi kuri aya makuru. Itariki ya 29 uku kwezi turi gusoza, muri uku kwezi kwa 5 nibwo aya makuru yagiye hanze ko uyu mwana yitabye Imana mu buryo navuga ko bwababaje abantu benshi cyane. Uyu mwana yabyukiye ku ishuri. Ngira ngo ibi bigo usanga bikomeye mw'abantu mwe, usanga mu gitondo arafata icyayi, mu gitondo aragaburirwa igikoma, abana bo rero usanga banywa igikoma. Hanyuma uyu mwana akigera ku ishuri, uyu mwana yafashe breakfast nk'ibisanzwe, hanyuma arangije ajya mu ishuri. Uyu mwana ageze mu ishuri yarize, ariko ngira ngo na makuru n'ubundi umuyobozi w'iki kigo yaje kuza kuba yashyira hanze uburyo byaje kuza kuba byagenda, uburyo ahagana mu masaa 4 uyu mwana yaje kugaragaza intege nkeya, hanyuma agaragara nk'uremye, ajyanwa kwa muganga, birangira uyu mwana ashizemo uyu mwuka. Hanyuma ni mu gihe umuyobozi w'iki kigo yitwa Uwamungu Alexandre yavuze ko nyakwigendera yahagurutse mu ishuri akegera mwarimu aho yari ku kibaho, yarangiza akamukoraho. Umwarimu abonye uko akana karimo guhinda umushyitsi, aragaterura akajyana kuryama. Mugabo yagize ati, twahamagaye byihuse ababyeyi b'umwana turabufata tumujyana kwa muganga. Icyakora uyu mwana twamugejeje kwa muganga, nyuma y'akanya gato uyu mwana ashiramo umwuka. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko umwana yajyanwe n'inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se z'umutekano kugira ngo asuzumwe mu by'ukuri icyaba cyarateye urupfu rw'uyu mwana, dore ko rwabaye amayobera. Ndaza kuza kubana nakubwira ngo ese mu by'ukuri bimeze gute mw'abantu mwe. Ni mu gihe uyu mwana ubwo byarangiye ajyanwe gutyo, hanyuma kwa 5 ku itariki ya 2 ubwo nejo z'uku kwezi kwa 6 nibwo uyu mwana yashyinguwe. Ubuyobozi bw'iki kigo bwababajwe cyane n'uru rupfu, ndetse bifatanya n'ababyeyi kugira ngo uyu mwana aherekezwe mu cyubahiro. Umuryango w'uyu mwana ntubyumva mw'abantu mwe. Ngubwiye amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga ku rupfu rw'uyu mwana, ni ibintu mu by'ukuri biteye agahinda. Ni ibintu nagiye mbona no ku mbuga nkoranyambaga, donc abantu bari kugenda bawibisa. Nongere nisegura aya makuru ntabwo ari ayanjye mw'abantu mwe, na makuru ari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi bari kugenda bavuga bati batavuga gutya, byagenze gutya. Uyu mwana amakuru ahari ameze gute? Uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 5 wigaga muri iki kigo, hari amakuru ahari ko igikoma yanyoye mu gitondo
basanzemo agasimba ka Marie-Jose. Ngira ngo utu dusimba ubusanga nanjye ndagatinya cyane kuko kaba gateye ubwoba. Igikombe uyu mwana yanyweragamo basanzemo aka gasimba ka Marie-Jose, bikekwa ko ubwo nabantu ubwo babibonye, bikekwa ko urupfu rw'uyu mwana ngo rwaba rufitanye isano n'aka gasimba basanze mu gikombe, doko kari mu gikoma uyu mwana yanywaga. Biteye ubwoba cyane. Ubusimba abantu benshi bari kugenda bavuga bati, bantu niba ukabona mu nzu yawe, benshi bakanatanga ubuhamya uburyo hari umuryango wigeze gucaho cyangwa se umuryango w'abantu nka 13 bose bakitaba Imana kubera aka gakoko. Gusa ibi bintu ngo ntibivugwaho rumwe ubujya ku gakoko kaba karageze muri iki gikombe cy'uyu mwana. Donc anariho abantu benshi bari kurira ahantu nanabonye umwana bamupostinga bati, Imana izababaza ikintu baguhoye. Aba bantu baba mu byukuri, donc urupfu rw'uyu mwana like rwashenguye abantu benshi cyane, ku buryo abantu benshi bari kugenda bavuga bati, nubwo abantu benshi bari kuvuga ko ari Marie-Jose basanze mu gikombe cyiwe, ariko yageze mite. Like ni ibintu birenze cyane, ni ibintu biteye. Bamwe bati umuntu se wasutse iki gikoma aka gasimba none se karaje kapfa kwitarukizwamo. Donc ni ibintu mu by'ukuri mw'abantu mwe, imbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gutanga ibitekerezo ni byinshi cyane, aho uyu mwana wari ukiri muto cyane wigaga muri nasari mu mwaka wa mbere, mw'abantu mwe biteye agahinda cyane. Hari ibitekerezo byinshi cyane biri gukomeza gutangwa kuri iyi nkuru. Wagize ati akagatsindwa n'Imana, ati nkazira kubi cyane. Undi ati akagatsindwa ni kabi, gafite uburozi bubi, abantu bateka badapfundikiye inkono kaguye mu rugo rwose, ati rwashira bakavuga ko ari umukozi w'abarozi. Ariko ikibazo kageze mu gikombe gute? Ko nzi ko ku ishuri umuntu afata igikombe agasukamo, none se basiga babyubitse byagenze gute? Undi ataka kantu ni kabi cyane. Undi yagize ati oya siko bimeze rwose, uyu mwana ati baramuroze. N'ibitekerezo abantu nk'uko bari kugenda babigarukaho gutya nyine ku mbuga nkoranyambaga, utagira ngo ndikunda kugezaho like ngo aya makuru ngo nayanjye na makuru ari ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bari kugenda mu by'ukuri bavuga bati uyu mwana nuko nguko byagenze, nuko nguko uyu mwana byaje kuza kuba byagenda. Mureke ibintu byo kuvuga ngo like ngo Marie-Jose ngo ibiki, byashoboka ko ari umuntu wagashyize mu gikombe. Ibintu nk'ibyo ngibyo donc biri gukomeza kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga gutyo. Hari undi wagize ati ahubwo gute basangaga koko mu gikombe uwasutsemo icyo gikoma nta maso yagiraga? Ese abandi bati ese niba iyi Marie-Jose yari kuba itekewe mu gikoma kiri buhabwe abana bari donc abana bo muri nasari no muri primaire, ese mu by'ukuri abana benshi ntabwo bari gupfa cyangwa se bakajyanwa ku bitaro? Nukubera iki Marie-Jose yasanzwe mu gikombe kimwe cy'uyu mwana? Mw'abantu mwe birarenze cyane. Ni inkuru mu by'ukuri nabonye ku mbuga nkoranyambaga ziri gukomeza kugarukaho cyane, abantu benshi batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hari n'abantu benshi bavuze bati se ntabwo waturusha umuti wakwirukana utu dusimba mu nzu ko turi ari twinshi. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine iyi nkuru ubwo yamaze kujya hanze, mu by'ukuri abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru atanga ibitekerezo. Bamwe bati rwose birarenze cyane, waba yari yihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mwana. Ni ukuri like ni ibintu ubona ko biri gutera urugambo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngayo nguko nuko nguko uyu mwana yitabye Imana. Inkuru yabaje abantu benshi cyane, yari Musanze, abantu benshi babajwe cyane n'uru rupfu. Ni ukuri ndabakomeje cyane, kandi mu by'ukuri nk'uko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, abantu ntibagiye bihishira bavuga bati ubu uwakwishe yaguhoye iki? Birarenze cyane. Ndabakunda cyane, ndihanganisha ababyeyi b'uyu mwana, ndetse uyu muziranenge turamwifuriza kubona ijuru.
kuko mwabantu mwe n'umuziranenge birarenze cyane iruhuko ridashira ndetse n'abana biganaga nabo birarenze cyane birakaze birarenze cyane ngira ngo impanuka yigeze kwera mu mujyi wa Kigali mwabonye ukuntu abana barize icyo gihe bisi yataye umuhanda ijya mu ishyamba gutyo banza byarabereye mu mujyi wa Kigali kwirebero banza ariho byabereye muzi ukuntu abana barize cyane muzi ukuntu like nicyo gikomeye cyane mwabantu mwe ku bana biganaga n'uyu mwana w'imyaka 5 birenze cyane ndetse bitusha ku mutima w'abana bigana nawe birarenze cyane ndabakunda cyane nitwa Shadow iyi ni Shadow 250 TV kopeze tubane